Yeah, good morning, students. Is my voice audible to you? Yes, sir. Yeah, I can see only 16 members are present in the class. May I know the reason? How many of you have attended for the first class today? Sir, same, sir. 16 to 20, sir. 16 to 20. Yes, sir. What about remaining students? So, day by day, your strength is continuously going down. Are there any specific reasons? No, sir. So, they are simply not attending the classes, right? Okay, we'll catch them from tomorrow for the offline classes. So for this semester, along with the mine legislation, I'm also going to deal opencast mining subject. That means surface mining subject for your semester. Is that clear? Yes, sir. Okay. So can any one of you in the class, can you differentiate surface mining from underground mining? What is the exact difference between underground mining and surface mining? Just tell me in general, what do you know? Sir, if the mineral is found below 150 meters, we will go for open cast mining, sir. Come again, Cybership. I didn't get you. There's little bit disturbance at your end, Cybership. Can you please come again? Sir, if the mineral is found below 150 meters, sir, so we go for an open cast mining, sir. Okay, If the okay, mineral very is good. found above, But my question is, what is the exact difference between underground mining and open cast mining, surface mining? What is the open difference? cast, open cast mining doesn't require much manpower, sir, Okay, compared to underground mining, sir. what is the actual work taking place in both these places? How do you work out with the for the mineral? Sir, in underground mining, we make a tunnel and we go reach the mineral, sir. Okay, Mandeep. But but in open cast mining, we take off the overburden and we reach the mineral, sir. Yes, exactly. That was the difference between open cast mining and surface mining. Let me make you clear. Surface mining is nothing but we will mine out the available mineral which is at closer proximity to the surface. That means the mineral which is lying at shallow depth from the surface of the earth, then we will be choosing selectively the surface mining or open cast mining. If the topographical features allow us to do open cast mining, if not, we'll be going for underground mining. So coming to underground mining, as Mandeep told, we'll be driving a tunnel or an incline or a shaft and we'll be reaching the mineral which is at greater depths from the surface and we'll be mining out the mineral after reaching the mineral. Whereas coming to open cast mining or surface mining, if the mineral is present at the shallow depth from the surface, then we will be removing the material which is overlying the mineral, that we will be calling it as overburden. Okay, after removing this overburden, we will expose the mineral bed to the open atmosphere. Then after removal of this overburden, we will be mining out the exposed mineral matter.
lying under the overburden. This will be calling it as surface mining or open cast mining. Whereas coming to underground mining, we will not be opening the complete OB. We will not remove the OB and we will not directly extract the mineral open to the atmosphere. Here the OB will be lying over the seam and we will not be disturbing the overburden which is lying over the seam, and we will tend to extract the maximum possible extraction of the coal from the seam in the underground mine without disturbing the overlying burden. Is that clear? Yes, sir. So have you understood what is surface mining and what is underground mining? Yes, sir. Okay, very good. So now can anyone define me what is surface mining? As of now I have explained you what is surface mining, right? Can anyone define me what is surface mining in your own words? Any one of you in the class? You can define what is surface mining in your own words. The process of extraction of the mineral on the surface of the earth. Yeah, Vinay, come again please. The process of extraction of the mineral on the surface. Yes, the process of extraction of mineral on the surface. You have From its ore, sir. yes. From its ore. Okay. Extraction of mineral from the subsurface by removal of overburden lying over the mineral can be termed as surface mining or open cast mining. Generally we'll be terming it as surface mining. Now, getting into the subject, uh, what are the different types of surface mining methods that are available up to now since the mining history? What are the different types of surface mining methods are available? Open pit method. Okay, let me make you clear regarding the list of different types of surface mining methods. The first one is strip mining or open cast mining. Abbas Hussain, he texted me something. Okay, so let me make clear you regarding the list of different methods of surface mining operations. See, the first one is strip mining or open cast mining. Strip mining is nothing but removal of the overburden in the form of layers which is lying over the mineral body or the coal seam. Have you understood? In Yes, case sir. of strip mining or open cast mining, the overlying strata, that is nothing but the overlying OB, overburden, which is overlying the mineral seam or the coal seam, will be removed layer by layer until they reach the mineral deposit. After reaching the mineral deposit or the coal seam, then they will be extracting the coal seam also within the layer by layer limits only, by formation of the benches. So this will be generally calling it as a strip mine. Strip is nothing but removing something which is covered beneath it. Just like an example is, while you are eating a fruit, an orange fruit, what do you do first? If you wanted to eat an orange fruit, what do you do first? You have to peel the layer. Yes, here you will be having to peel out the layer or the skin of the orange. Then only you will be able to eat the actual fruit which is lying beneath the layer. Here the layer is nothing but overburden. Here we are stripping out the orange. Here we are stripping the orange. Stripping is nothing but we are removing, we are peeling its skin out in order to open the inner core of the orange. In the same way, in the open cast mining also, we will be stripping out the overburden by layer method. After that, we will be reaching the actual coal seam. Then we will be extracting that coal seam.
This will be calling it as strip mining method or open cast mining method. Are you clear with this method? Yes, sir. Okay. Next method is open pit mining. What do you know about open pit mining? Anyone in the class? Open pit mining. What do you know about open pit mining in the class? Anyone in the class? What do you mean by open pit mining? So it is also a kind of open cast mining, sir. Okay, very good. Then why will we term it as open pit mining? All roads, sir. Yes, All roads. all roads. Open cast mining or surface mining or strip mining. Generally, we will be calling it as a strip mining when the mineral bed or the coal seam which is lying closer to the surface. When there is a necessity to extract the mineral by open cast mining or the surface mining, when such mineral is lying at greater depth, at larger depth, then we will be calling it as open pit mining. We are opening the mine in the form of a pit by formation of the benches. By formation of the number of benches, we will be opening up the mine. And the process of extraction is same. There also we will be removing the overburden, and next we will be extracting the mineral which is lying beneath the overburden. But here we will be forming the benches, because here in case of open pit mining the mineral bed is lying at greater depth as compared to the strip mine. In case of strip mining the mineral will be lying closer to the surface at shallow depths. So there we can just strip out the layers which is lying over the mineral body and it is closer to the surface. Have you understood the difference between the open cast mining and open pit mining? Yes, sir. In the open pit mining, we'll be directly going for drilling and blasting operations of the OB, and next we'll be forming the benches, and in the same way we'll be reaching the mineral deposit. After reaching the coal also we'll be forming the coal benches there until the end of the mineral deposit. Until the thickness of the seam we'll be forming the mineral benches also. Then we'll be extracting that mineral bench. So this can be termed as open pit mining. And next method of surface mining is contour strip mining. This can be called as contour strip mining, or this can also be termed as mountain top mining. Contour strip mining or mountain top mining. So what is this mountain top mining? What is the actual term mountain top mining explains us about? Anyone in the class? What do you mean by mountain top mining or contour strip mining? గ్రేటర్ హైట్స్ లో ఉన్నప్పుడు చేస్తాం సార్. What? హైట్స్ లో ఉన్నప్పుడు మౌంటైన్ టాప్ మైనింగ్ చేస్తాం. Yes. When the mineral or the coal seam is present within the mountain, generally we call mountain when it is lying over the surface, which extends over the surface, then only we call it as mountain. So if the mineral is present within the mountain, then we will be stripping out the top portion of the mountain. We'll be stripping out the peak, then we'll be reaching the mineral deposit, and after that we'll be extracting the mineral. So we can term it as mountain top mining or contour strip mining or hilltop mining. We can also call it as hilltop mining.
Next, next mining method is generally area strip mining. When the mineral is lying in smaller area, then will be strip out the entire area. That means when the mineral is in the form of a flat bedded deposits over the large area, in the form of flat bedded deposits over the large area, then we'll be stripping out the entire area, and it is also very closer to the surface. In such cases we'll be going for complete area stripping, then we can call it as area strip mining. And next, coming to next surface mining method is quarrying. What is this quarrying? Does anyone know what is a quarry? Have you seen anywhere in your real life? Rocks. Yes, generally extraction of rocks, of hard rocks or stones, just like marble, granite, limestone, etc. When you are subjected to extract these kind of rocks or stones by using open cast method, by using surface mining method, then we can term this as quarrying. Next surface mining method is auger mining. We'll be going for auger mining. In this auger mining also we are having two types of methods. They are high wall mining and auger mining method. In auger mining we'll be using auger equipment. It's nothing but auger drilling. You might be heard about auger type drilling. By using this auger type drilling, we'll be drilling the holes into the mineral body. After removal of OB, after reaching the mineral deposit, we'll be drilling with the auger drilling equipment, and then we'll be going for blasting operation, and we'll be extracting the mineral from that blasted site. In the same way, next we'll be going for high wall mining. In the underground mines, generally a completely mechanized underground mines where the rhombus pillars are being developed, in those panels continuous miner machineries are being used. So here in high wall mining, these continuous miners are brought to the surface to the open cast mining sites, and these continuous miners are used to extract the high walls which are developed, which are formed because of this open cast mining. These high walls are being extracted by the use of continuous miners, so hence we call it as a high wall mining. And next, coming to aqueous mining method. Aqueous mining method, what does this aqueous mining method resembles? What does it represents? The aqueous mining method, it is one of the surface mining method. What does that represents? Aqueous mining method. Water. Yes, aqueous mining method is nothing but by use of water or any liquids. By use of water or liquids. By using this water, we'll be doing the mining operation in surface mines. Other than this, we are also having dredging. We are having dredging mining. This is also surface mining only. Why we call it as surface mining means dredging is nothing but this kind of mining is implemented offshorely. Offshore mining. We generally term it as offshore mining. That means here the mining is done through the floating vessels. Floating vessels are nothing but a very large ship containers. Here in case of dredging mining, the mineral which is lying under the water body, the mineral which is lying under the water body, huge water body, such kind of mineral will be extracted from that underwater body. This kind of method of extraction of such kind of mineral can be called as dredging mining. So here generally we can take an example of ocean mining, sea mining. Here the OB is being replaced with the water. In generally on the surface the mineral is covered by the OB. In case of ocean or seas, the mineral is being covered by the water. So here we cannot remove the entire water body as we remove the OB in case of open cast mining. So without removal of the water, we'll be trying to extract the mineral which is lying under the water body. Such kind of mining can be called as dredging mining. And next, coming to alluvial mining. Alluvial mining. Can anyone tell me what is alluvial mining?
Alluvial mining. It is very familiar word in your geology subject. Alluvial soil. Aluminium deposits. What? Anyone? Extraction of aluminum deposits. It is not aluminium. I am telling about alluvial. 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 Don't know, sir. Okay. Alluvial mining is nothing but extraction of sand. In the same way as I told you now, the dredging operation, the dredging mining. The same dredging mining will be done on the surface by extracting the alluvial sand deposits. So alluvial deposits are nothing but where the fertile land is available, where the vegetative, highly vegetative land is available, that particular soil will be removed, which is lying over the mineral, and that will be preserved at one place, and then the mineral will be extracted. Again the place will be restored by replacing that alluvial soil which is lying over the deposit. Generally, this can be seen near the seashores. They will be mining out the sand. River shores, they will be mining out the sand, and they will extract the minerals which are lying beneath the sand deposits or soft soil deposits. Is that clear? Yes, sir. Generally, this type of alluvial minings can be seen in and around the river streams, or lakes, or other water bodies, at the shores or at the banks of the rivers and lakes. So the in general, in the Discovery Channel, National Geographic Channel, you can see the extraction of gold near to the river streams, near to the water bodies like lakes and seas. Have you seen any video such kind? And in the aqueous mining only, we'll be having placer mining and hydraulic mining. Hydraulicking, we generally term it as hydraulicking and placer mining. Here we'll be using the pressure of water. We'll be using the pressure of water onto the mineral deposit. After reaching the mineral deposit, that means we'll be washing out the mineral by using the water pressure. In this way, we'll be the washed out mineral will be collected at one particular point of place on the surface, and it will be purified, and it will be screened, and it will be used and exported from the place of mining. Does anyone know what is placer mining? Placer mining, hydraulic mining. All these are the surface mining methods only. We will be doing this mining operation over the surface only without entering into the underground. Let me share you the screen so that we can see what is hydraulic mining method. That glimpse of orange you see in the distance. The sound of
Let me know the screen is shared to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes. See, this is how the hydraulic mining is being done. We'll be pressurizing the water by using these kind of water jets, which you're seeing on the screen. By using these water jets, the water is being forcefully sprayed onto the mineral bed, and thus that mineral bed will be breaking into small pieces, and it will be converted into slurry, and later it will be collected at one particular point, and at that particular point the water and the mineral will be separated, and the slurry, from the slurry the mineral and water will be separated, and the mineral will be exported to the refining industries. You can see how the mineral is being washed, how the mineral is being break by using this water pressure. Here in this water stream only the mineral is being carried to the discharge point, collecting point. By using the pressure of this water, the mineral is being broken without using any drilling and blasting operations. This hydraulic mining is being done by using the pressure of water. See here on the screen you can see here first the water jet can be called as a monitor, and here the monitor will be, or the water jet will be focused on the mineral body, and after breaking that it will be converted into slurry, that means the mixture of water and mineral, and the slurry pump will send that slurry to the processing plant, and the processing plant the mineral and the water will be separated, again the water will be returned to the water storage tank, and again that water storage plant, from the water storage plant the water will be taken by the pump and it will be supplied to the water jet, and this is a cyclic process which happens in the hydraulic mining systems. See how the mineral is being washed. This is the kind of water jet, or we can also call it as a monitor. Are you able to see the screen which I shared to you? Yes, sir. See how the mineral is being broken. But there are certain limitations for adopting this kind of surface mining method, because here we need huge quantities of water. So where the water availability is in scarcity, we cannot use this kind of we cannot adopt this kind of hydraulic mining method in surface mining. So for using this method you need huge amount of water. So I hope you understood what is hydraulic mining now. Yes, sir. Sir, then what is placer mining, sir? That I'm going to show you now. Placer minings are nothing but the minerals are being washed away with the water stream. The minerals are being washed away with the water stream, and the washed away mineral deposit, the washed away mineral will be deposited at the beds of the water body, and that particular deposited mineral will be screened and collected by the placer miners.
ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లో ఉంది చూసారా, ఈ వాటర్ ఫ్లో లోపలికి ఆ మినరల్ని, డిపాజిట్ అయిన మినరల్ మొత్తాన్ని ఆ వాటర్ ఫ్లోలోకి పంపిస్తూ ఉంటారు. ఆ వాటర్ ఫ్లో ఏం చేస్తుందంటే ఆ మినరల్ మొత్తాన్ని ఆపేసి ఆ మినరల్లో ఉన్న ప్యూర్ క్వాలిటీ మినరల్ మొత్తాన్ని కూడా తీసి మిగతా వేస్ట్ మొత్తాన్ని కూడా కిందికి పంపించేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎక్కడైతే వాటర్ ఉన్న మినరల్ స్లర్రీ మొత్తం వచ్చి కింద పడిపోతుందో అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే వాటర్లోనే మినరల్ మొత్తం ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. సో కింద ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఆ వాటర్ స్లర్రీలో, ఆ బురదలో ఉన్న మినరల్ మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, స్క్రీనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. జనరల్లీ గోల్డ్ మైనింగ్లో ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి ప్లేజర్ మైనింగ్ డిపాజిట్ని గోల్డ్లో ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇతను స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాడు చూడండి, అదంతా గోల్డ్. ఈ ఎల్లో కలర్ ఏరియా మొత్తం కూడా గోల్డ్. సో గోల్డ్ అనేది డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కిందికి వెళ్ళి సెటిల్ అవుతూ ఉంటుంది. దానిపైన ఉన్న మడ్డీ పార్ట్ మొత్తం కూడా వాష్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి, వాటర్ని యూజ్ చేస్తూ ఆ మినరల్ ఇంప్యూరిటీస్తో మిక్స్ అయిన దాని ఇంప్యూరిటీస్ మొత్తాన్ని వాష్ అవుట్ చేస్తూ ఆ మినరల్ని తీస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్లేజర్ మైనింగ్. అర్థమైందా ప్లేజర్ మైనింగ్ అంటే ఏంటో? Yes, sir. సో ఈ ప్లేజర్ మైనింగ్ ఎందుకు రివర్ బెడ్స్ దగ్గరనే చేస్తూ ఉంటారు, వాటర్ స్ట్రీమ్ ఎక్కువ ఉన్న దగ్గరనే చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇది కారణం. అక్కడున్న మట్టి మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే అవైలబుల్గా ఉన్న వాటర్తోని వాష్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా గోల్డ్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఎక్కడ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారంటే గోల్డ్ డిపాజిట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ మైన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేసెస్లో బాగా వర్షాలు పడ్డప్పుడు వాటర్ మొత్తం ఏం చేస్తూ ఉంటాయి, అక్కడ ఉన్న గోల్డ్ డిపాజిట్ని కొంచెం కొంచెంగా వాష్ అవుట్ చేసుకుంటూ కిందికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు, వీకర్ సెక్షన్స్ వాళ్ళు అలాంటి వాటర్ స్ట్రీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటర్ స్ట్రీమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడున్న మట్టి మొత్తాన్ని జల్లడబడతా ఉంటారు. జల్లడబట్టి అందులో ఉన్న ఆ గోల్డ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో, గోల్డ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ గోల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది హిస్టారికల్ మైనింగ్ మెథడ్ అన్నట్టు. వాటర్ స్ట్రీమ్ని యూజ్ చేసుకొని అక్కడున్న మినరల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్లేజర్ మైనింగ్ అంటారు దీన్ని. అర్థమైందా ప్లేజర్ మైనింగ్ అంటే ఏంటో? ఓకే. So now we are about to know about a few definitions regarding opencast mining. Opencast mining లో కొన్ని definitions ఉన్నాయి, వాటి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. So the first definition is outcrop. You are very familiar with this definition. What do you mean by outcrop? Outcrop అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్, అవుట్ క్రాప్ అంటే ఏంటి? The rock formation visible to the surface, sir. ద రాక్ ఫార్మేషన్ Visible to the surface, sir. మినరల్ సర్ఫేస్ మీద కొద్దిగా కనబడుతుంది. ఏంటిది? మినరల్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది కదా సార్ కొద్దిగా. ఎస్, దాన్నే మనం ఏమంటామంటే అవుట్ క్రాప్ అంటాం. అవుట్ క్రాప్ అంటే బయటికి చొచ్చుకుంటూ వచ్చిన దాన్ని మనం జనరల్గా అవుట్ క్రాప్ అని అంటూ ఉంటాం. లెట్ మీ షేర్ ద స్క్రీన్. కనబడుతుందా స్క్రీన్? సో ఈ వైట్ కలర్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా ఎర్త్ యొక్క లేయర్స్. ఇక్కడ వైట్ కలర్ లేయర్ ఉంది, బట్ కింద ఉన్న బ్లూ కలర్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దీస్ ఆర్ ద మినరల్ డిపాజిట్, ఆర్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఇట్ యాస్ ద కోల్ సీమ్. ఇక్కడ కోల్ సీమ్ అనేది సర్ఫేస్ పైకి కనబడతా ఉంది.
ఈ పార్ట్ లో కూడా మనకి కోల్ సీమ్ అనేది సర్ఫేస్ పైకి కనబడుతుంది అండ్ వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ అవుట్ క్రాప్. విడ్త్ అని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు, విడ్త్ ఆఫ్ ద అవుట్ క్రాప్. అంటే ఇక్కడ మినరల్ బాడీ ఏదైతే అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉంటుందో, భూమి యొక్క లేయర్స్ పొరల కింద ఉంటుందో, అది సర్ఫేస్ ఫార్మేషన్ జరిగేటప్పుడే సర్ఫేస్ పై వరకు కూడా ఎక్స్టెండ్ అయిపోయి వచ్చింది అనుకోండి, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ అవుట్ క్రాప్. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ ద డెఫినేషన్ అవుట్ క్రాప్? Yes, sir. ఓకే. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఓవర్ బటన్ అంటే ఏంటి మరి? డిఫైన్ ఓవర్ బటన్. The unwanted material on a mineral bed. Okay, the unwanted or uneconomical mineral which is lying over the coal seam or mineral bed can be called as over button. Very good. Next, what do you mean by phase? Working Where area. the operation is done. Yes, where the mining operations takes place, either it may be open cast mining or surface mining. We can call it as phase. What do you mean by bench? What do you mean by bench? What do you mean by a bench? Define bench. Do you know the benches? Do you know the benches in the open cast mining? Yes, sir. What do you mean by bench then? Which is developed for extraction. Which is developed for? Extraction, sir. Can you see them on the screen? The terminologies? A line diagram? Yes, sir. See, here all these steps you can see on the screens. This is the bench plan or the outline plan of an opencast project. In this opencast mine, we are removing the OB in step-by-step manner so that we can reach the pit floor by traveling through these benches. Here, from this height to this height. Now, this layer is being separated by this layer and the middle part can be called as bench. Are you clear? The upper layer is separated by lower layer and the middle part can be called as bench. Is that clear? Observe my Yes, sir. mouse cursor. And next definition is floor of bench. What is the floor of bench here? Where is the bench floor? If this is the bench, where is the floor lying? Upper or lower surface, sir. Yes, the upper surface of the bench can be called as the bench floor and the lower surface of the bench can also be called as bench floor. If this bench floor is used for transportation of the machinery and men, then this bench floor can be called as haulage roadway or a ramp. We can also call it as the ramp. This bench floor can also be known as ramp. And on these benches where the drilling operation and blasting operation is being taking place, that particular place can be called as the bench face. We can call it as bench face. Now, what do you mean by toe and crest? Toe and crest of the bench. Here observe my mouse pointer. The inner edge of the bench, the upper edge of the bench coinciding with the lower edge of the overlying bench. This particular point can be called as toe of the bench. Just like the toe finger, we are having our toe finger for the leg. Where it is located? It is intact with the ground. That particular edge point can be called as toe of the bench. Is that clear? Yes, sir. And on the same line, the outer edge of the bench can be called as the crust. The inner edge of the bench can be called as toe of the bench.
The outer edge of the bench can be called as crest of the bench. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, can anyone tell me what is angle of repose? Angle of repose. What do you mean by angle of repose? What do you mean by angle of repose? Have you seen that a truck with full of sand, when it is unloaded, in what shape the sand is being deposited on the ground? Triangular shapes. In triangular shape. Why it is deposited only on that in the form of triangular shape? Why it is not being laid in a flat shape like a rectangular shape or square shape? In the same way, when you deposit or when you unload the water tank from a certain height, how it is deposited on the ground? Is it have it taken in the same triangular shape? No, sir, irregular shape. Why? Generally, the water doesn't have the angle of repose because the molecules that are lying in the water are very free with very low bonding strength to each other. But when it is coming to the solids, the bonding strength between the solid molecules are very high compared to the liquids. So that will occupy a shape by bonding to each other. So we can call it as an angle of repose. Let me show you. I think the screen is visible now to you. Yes, sir. Here on a sand, when the sand deposit is deposited in this way, you already told that it is it have taken a triangular shape. Here the slope angle to the horizontal line, the angle lying between the slope of the sand heap to the horizontal line, the angle lying between the slope of the body to its horizontal line can be called as angle of repose. Have you understood what is angle of repose? The angle that is from the slope of the deposit to its horizontal line. This angle can be called as angle of repose. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, can anyone tell me what is stripping ratio? What do you mean by a stripping ratio? What did I tell you about stripping in the beginning? Strip mining, surface mining only, we will be calling it as a strip mining. What do you mean by stripping? Taking out the layers, sir. Layers. Yes, digging out the layer. Here the stripping ratio is the cost involved in stripping the layers of OB to the cost of 1 ton of mineral mined out can be called as stripping ratio. Is that clear? అంటే ఒక టన్ను ఓబి తీయడానికి ఎంత ఖర్చు అయింది బై ఒక టన్ను బొగ్గు తీయడానికి ఎంత ఖర్చు అయింది.
ఇవి రెండింటి ఒక రేషియోనే స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో. ఈస్ దాట్ క్లియర్? Yes, sir. Okay. Let me show you if it is available. So here we are coming across some calculations. Okay, అర్థమైంది కదా స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో అంటే ఏంటో? Yes, sir. సో ఒక టన్ ఓబీ తీయడానికి నీకు ఎంత ఖర్చు అయింది బై ఒక టన్ ఆఫ్ కోల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి నీకు ఎంత ఖర్చు అయింది మార్కెట్లో అమ్మినప్పుడు. సో దీన్నే మనం స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో అని అంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ స్లోప్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి మరి? ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, బ్రేక్ ఈవెన్ స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో అంటే ఏంటి? స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో అంటే చెప్పారు కదా, బ్రేక్ ఈవెన్ స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో అంటే ఏంటి? So break even stripping ratio is nothing but more. when the investment and profit is equal. అంటే there is జీరో ప్రాఫిట్, అంటే లాస్ లేకుండా జీరో ప్రాఫిట్ ఉన్నట్టు. అంటే నువ్వు ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి 100 రూపీస్ అయింది తయారు చేయడానికి. అదే ప్రోడక్ట్ని నువ్వు 100 రూపీస్కి అమ్మేసావనుకో, నీకు ప్రాఫిట్ ఉంటుందా, లాస్ ఉంటుందా, లేదా ఈక్వల్ ఉంటుందా? Equal, sir. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్. ప్రాఫిట్ ఉండదు, లాస్ ఉండదు. ఒక ప్రోడక్ట్ని 100 రూపీస్కి నువ్వు తయారు చేసి 100 రూపీస్కి అమ్మేసావంటే నీకు లాస్ ఉండదు, ప్రాఫిట్ ఉండదు, నీ 100 రూపీస్ నీకు ఉంటుంది, నీ ఎనర్జీ ఒకటే వేస్ట్ అవుతుంది. సో మైనింగ్లో కూడా మనం ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తూ డెప్త్కు వెళ్తూ ఉన్న కొద్దీ సర్ఫేస్ మైనింగ్లో ఓబీ తీసే ఖర్చు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కిందికి డెప్త్కు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మినరల్ని పైకి తీసుకురావాలంటే కూడా ఆ మ్యాన్ పవర్ కావచ్చు, మెషినరీ కావచ్చు, దానికి అయ్యే డీజిల్ ఖర్చు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అన్ని ఖర్చులు పోను, మళ్ళీ నీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత చేసావు అంతే మిగిలింది అనుకో. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ మనం ఏమంటామంటే బ్రేక్ ఈవెన్ స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో అని అంటూ ఉంటాం. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ బ్రేక్ ఈవెన్ స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో? No profit or loss found, sir. అర్థం కాలేదు? అర్థమైందా బ్రేక్ ఈవెన్ స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో అంటే ఏంటో? అర్థమైంది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లోప్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై స్లోప్ స్టెబిలిటీ? సో జనరల్లీ ఎప్పుడైనా గోడకి నిచ్చెన వేసుకొని ఎక్కారా మీరు పైకి, ల్యాడర్ వేసుకొని? Yes, sir. సో ల్యాడర్ వేసుకొని మీరు పైకి ఎక్కారు. ఆ గోడకి అండ్ కింద గ్రౌండ్కి ఆ ల్యాడర్ అనేది సపోర్ట్ తీసుకుంది. సో గోడకి జనరల్గానే సర్టెన్ యాంగిల్లో మీరు ల్యాడర్ని అక్కడ ఇరెక్ట్ చేసి పెడతారు. ఒకవేళ మీరు కరెక్ట్గా ఇరెక్ట్ చేయకుండా ఆ ల్యాడర్ అనేది గోడకి కొంచెం కిందికి జరిపి గ్రౌండ్తో టచ్లో ఉన్న ల్యాడర్ యొక్క బాటమ్ని ఇంకొంచెం దూరం జరిపారు అనుకోండి, అదే విధంగా జరుపుతూ వస్తే అది ఉంటుందా, కింద జారిపోతుందా? జారిపోతుంది, సార్. ఎందుకు? వై? స్టేబుల్ ఉండదు సార్, స్టెబిలిటీ ఉండదు సార్. ఎందుకు? ఏమవుతుంది అక్కడ? ఆ స్టెబిలిటీ ఉండదు సార్. సో జనరల్గా కొన్నిసార్లు మనం న్యూస్లలో చూస్తూ ఉంటాం, కొండల పై నుంచి మట్టి మొత్తం కిందికి జారుకుంటూ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. జనరల్గా స్లోప్ ఫెయిల్యూర్ జరిగినప్పుడు చూసారా న్యూస్లో? బాగా వర్షాలు పడ్డప్పుడు కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి.
ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన ఈ ఓపెన్ కాస్ట్ బెంచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ నుంచి ఈ మట్టి మొత్తం కిందికి జారుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది, చూసారా? కెన్ యూ సీ ఇట్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్స్? Yes, sir. సో ఇక్కడున్న మట్టి మొత్తం మరి కిందికి ఎందుకు జారిపోయింది? దీన్నే మనం స్లోప్ ఫెయిల్యూర్ అని అంటూ ఉంటాం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్లోప్ ఫెయిల్యూర్. ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ స్లోప్ యాంగిల్ని కనుక నువ్వు మెయింటైన్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే గోడ పైన వేసుకున్న నేను నిచ్చెన ఎట్లనైతే కిందికి జారిపోతుందో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా స్లోప్ యాంగిల్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే ఈ స్లోప్ మొత్తం కూడా ఈ విధంగానే జారిపోతుంది. స్లోప్ ఫెయిల్యూర్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కింద ఫేస్ ఉంది, ఇక్కడ వర్కింగ్ ఆపరేషన్స్ అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇది మొత్తం వచ్చేసి ఇప్పుడు మట్టి మొత్తం వచ్చేసి కింద ఉన్న వాళ్ళపైన పడిపోయి అట్లా కూరుకుపోయి అట్లా చనిపోయిన కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి ఓపెన్ క్యాస్ట్లో. హై వాల్ కొలాప్స్ అవుతూ ఉంటాయి, స్లోప్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటాం, బెంచ్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటాం. బెంచ్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయి జారిపోతూ ఉంటుంది కిందికి. ఎందుకంటే ప్రాపర్ స్లోప్ యాంగిల్ కనుక నువ్వు మెయింటైన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ చూడొచ్చు కింద మీరు అబ్జర్వ్ మై మౌస్ పాయింటర్, ఇక్కడ నుంచి అన్ని బెంచెస్కి టచ్ అవుతూ అన్ని బెంచెస్ ఒక ఇన్నర్ ఎడ్జ్ అవుటర్ ఎడ్జ్ ఇన్నర్ ఎడ్జ్ అవుటర్ ఎడ్జ్ ఇలా టచ్ అవ్వకుంటూ వెళ్తుంది, చూసారా? దిస్ ఇస్ ద బెంచ్ స్లోప్ యాంగిల్. ఈ స్లోప్ యాంగిల్ కనుక నువ్వు కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఈ బెంచెస్ అన్ని కూడా లోపటి వైపు కూలిపోతాయి. దీన్ని మనం స్లోప్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం, దీన్ని బెంచ్ స్లోప్ యాంగిల్ అంటాం. అబ్జర్వ్ మై మౌస్ పాయింటర్. ఒక బెంచ్ ఫ్లోర్కి అండ్ ఆ బెంచ్ ఫేస్కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఉంది, చూసారా? దీన్నే బెంచ్ స్లోప్ యాంగిల్ అంటాం. So did you get my point? What is slope stability? సార్ స్లోప్ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి సార్? 45 degrees కి మించొద్దు. జనరల్లీ 45 degrees మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది గ్రౌండ్ నుంచి 45 degrees యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓవరాల్ పిట్ యాంగిల్ 45 degrees మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. అంతకంటే నువ్వు 50, 55, 60 ఇట్లా వెళ్ళిపోయినావు అనుకో, ఆ స్లోప్ మొత్తం కూడా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అందుకే మన కాలేజ్ నుంచి ఆర్కేపీ అటువైపు వెళ్తుంటే చూడొచ్చు, పక్కనున్న ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్లో మధ్యలో అవతల వైపు బెంచ్ అనేది మధ్యలో ఆ స్లోప్ ఏదైతే ఉందో మధ్యలో వాష్ అవుట్ అయిపోయింది, కిందికి జారిపోయింది, చూసారా? మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. అట్లా ఎందుకు జారిపోయిందంటే వాళ్ళు యాంగిల్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేశారు. అక్కడ స్లోప్ యాంగిల్ ఎంత అయితే ఉండాలో అంతకంటే ఎక్కువ మించి మెయింటైన్ చేశారు. ఆ స్లోప్ యాంగిల్ కూడా జనరల్గా 45 degrees అని చెప్పాను నేను ఓపీకి, బట్ మినరల్ టు మినరల్, మెటీరియల్ టు మెటీరియల్ అది వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. మట్టికి ఒక రకంగా ఉంటుంది, రాక్స్కి ఒక రకంగా ఉంటుంది. వాటి మధ్య ఉన్న బాండింగ్ స్ట్రెంత్ని బట్టి ఈ స్లోప్ యాంగిల్ లేదా స్లోప్ స్టెబిలిటీ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే. సో స్ట్రిప్పింగ్ రేషియోది మీకు ఒకటి చూపిస్తాను, ఒక నోట్స్లో ఉంది. ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో మాన్యువల్ క్వారింగ్లో మనకి ఫీజిబిలిటీ రేషియో, స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో ఏం చెప్తుందంటే మనకి ఫీజిబిలిటీ రేషియో అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మాన్యువల్ క్వారింగ్కి 1.5:1 ఉంది స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో అనేది. స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో మే బి డిఫైన్డ్ as a ratio of overburden to be handled for extraction of 1 ton of ore. అంటే జనరల్గా మాన్యువల్ క్వారింగ్లో అంటే చేతితో చేసే క్వారింగ్లో 1.5 ton ఓబీ తీసినావు అంటే ఖచ్చితంగా నీకు 1 ton మినరల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వాలి అదే చేత్తో. అప్పుడే నీకు అక్కడ మైనింగ్ అనేది లాభదాయకంగా జరుగుతుంది, ఫీజిబుల్గా జరుగుతుంది అని అర్థం. ఒకవేళ నువ్వు 1.5 ton తీసినావు అనుకో ఓబీ, నీకు జస్ట్ 0.5 ton మాత్రమే వచ్చింది అనుకోండి మినరల్, రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు, అప్పుడు నీకు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు 1.5 ton ఓబీ తీయడానికి నీకు 100 రూపీస్ ఖర్చు అయినాయి. సేమ్ నీ మినరల్ తీసినప్పుడు నీకు అట్లీస్ట్ 1 ton అన్నా రావాలి. 1 ton రాకుండా 1/2 ton మాత్రమే వచ్చింది అనుకోండి, ఈ మాన్యువల్ క్వారింగ్ అనేది ఫీజిబుల్ కాదు, నువ్వు నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోతావు అనేది స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో మనకు చెప్తా ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే సెమీ మెకనైజ్డ్ క్వారింగ్లో 2:1 ఈస్ ద స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో. సెమీ మెకనైజ్డ్ అంటే మాన్యువల్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మెకనైజ్డ్ మెషినరీస్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి టైంలో 2 tons ఆఫ్ ఓబీ తీసినప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 ton ఓర్ అనేది రావాలి. 2 tons ఆఫ్ ఓర్ బటన్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 ton ఓబీ అనేది రావాలి అదే ఖర్చుతో. అట్లా రాకపోతే ఇది కూడా మనకి ఫీజిబుల్ కాదు. ఇన్ ద సేమ్ టైం
బకెట్ వీల్ ఎక్స్కవేటర్. ఈ బకెట్ వీల్ ఎక్స్కవేటర్ తెలుసా? బకెట్ వీల్ ఎక్స్కవేటర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అందరికి? ఈ బకెట్ వీల్ ఎక్స్కవేటర్ యూజ్ చేసినప్పుడు 3 to 4 tons ఆఫ్ ఓబీ తీసినప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 ton ఆఫ్ ఓర్ లేదా మినరల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వాలి. లేకపోతే బకెట్ వీల్ ఎక్స్కవేటర్ మైనింగ్ అనేది ఫీజిబుల్ కాదు. ఫీజిబుల్ కాదు అంటే లాభదాయకం కాదు అని అర్థం. లాభాలు రావు అట్లనే మైనింగ్ చేసుకుంటూ పోతే. షావల్ డంపర్ కాంబినేషన్లో 4 to 5 tons ఆఫ్ ఓబీ నువ్వు తరలించినప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 ton ఆఫ్ కోల్ అనేది రావాలి. మళ్ళీ అదే ఖర్చుతో 4 to 5 tons ఆఫ్ ఓబీ తీసినప్పుడు నీకు 100 రూపీస్ ఖర్చు అయితే అట్లీస్ట్ 1 ton, అదే 100 రూపీస్తో అట్లీస్ట్ 1 ton ఆఫ్ కోల్ అనేది రావాలి. అలా రాకపోతే మనకి లాస్లో ఉన్నట్టు, ఫీజిబిలిటీ కాదు అన్నట్టు లెక్క. డ్రాగ్ ల్యాండ్ మైనింగ్లో కూడా మనం 8 to 10 tons ఆఫ్ ఓబీ తీసినప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 ton ఆఫ్ మినరల్ అనేది రావాలి. అర్థమైందా స్ట్రిప్పింగ్ రేషియో అంటే ఏంటో? Yes, sir. బకెట్ వీల్ ఎక్స్కవేటర్ తెలుసా మీకు? Yes, sir. తెలియకపోతే మీరు యూట్యూబ్ చూడండి, డైరెక్ట్ వీడియోస్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. సో జనరల్లీ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్స్ యూ కెన్ సీ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ బకెట్ వీల్ ఎక్స్కవేటర్. ఇది ఒక పెద్ద మెషినరీ అండ్ ఇది ఎక్కువగా కూడా సాఫ్ట్ మినరల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటారు. మన ఇండియాలో లిగ్నైట్ మైన్స్లో దీన్ని ఇప్పుడు కరెంట్లీ వాడుతూ ఉన్నారు. సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మెషినరీ ఇది. ఈ విధంగా బెంచ్ మొత్తాన్ని కట్ చేసుకుంటూ లోపల పడేసుకుంటూ ఉంటుంది. కిందున్న బెల్ట్ ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే లోపలికి తీసుకెళ్తుంది. లోపటే ప్రాసెసింగ్ అయిపోయి అవుటర్ ఎడ్జ్ ఏదైతుందో అక్కడ మనకి కింద కన్వేయర్ బెల్ట్ ఉంది, దానిపైన డంప్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ మినరల్ మొత్తాన్ని. ఆ బెల్ట్ అనేది కూడా కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ బకెట్ వీల్ ఎక్స్కవేటర్ విచ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్స్. కనబడుతుందా? Yes, sir. సో మీకు ఒక 2 questions అసైన్మెంట్ ఇస్తానండి. వెరీ ఈజీ. మీరు ఇప్పుడు ఒక 2 minutesలోనే అసైన్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ చేసేయచ్చు. ఇవాళ ఈజ్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్ టు యూ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the assignment question is list the major opencast coal mines in India, and the second question is list the major opencast metal mines in India. ఇండియాలో ఉన్న మేజర్ కోల్ మైన్స్ లిస్ట్, ఇండియాలో ఉన్న మేజర్ మెటల్ మైన్స్ లిస్ట్, రెండు కూడా ఓపెన్ క్యాస్ట్లో అయి ఉండాలి. ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైన్స్ ఇండియాలో ఏమున్నాయి, కోల్ మైన్స్ ఏమున్నాయి, మెటల్ మైన్స్ ఏమున్నాయి, ఇవి ఒకటెన్నో అవి ఒకటెన్నో ఒక లిస్ట్ రెడీ చేసుకోండి. డైరెక్ట్ గూగుల్లో కొట్టేస్తే లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ చూడండి ఇండియాలో ఉన్న కోల్ మైన్స్, ఓపెన్ క్యాస్ట్ కోల్ మైన్స్ ఏమున్నాయి మేజర్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మెటల్ మైన్స్ ఏమున్నాయి, ఓపెన్ క్యాస్ట్ మెటల్ మైన్స్ ఏమున్నాయి, ఆ లిస్ట్ ఒకసారి చూడండి. ఇవి ఒకటైనా ఒకటైనా రాయండి సరిపోతుంది. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్? No, sir. No, sir. ఓకే, ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఇది అట్లీస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా రావాలి. ఇండియన్ టెరిటరీలో అసలు ఈ తెలంగాణలో ఉన్న సింగరేణి ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైన్సే కాకుండా ఇంకెక్కడెక్కడ ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైన్స్ ఉన్నాయి, ఓపెన్ క్యాస్ట్ అసలు మినరల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఆ స్టేట్స్లో ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైనింగ్లో ఏ మినరల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు ఓపెన్ క్యాస్ట్ మెథడ్ యూస్ చేసి అనేది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ ఆ లిస్ట్ ఒకసారి చూడండి, అది ఏ స్టేట్లో ఉంది, ఏ మినరల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారో, ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైన్ యొక్క డెప్త్, ఇట్లాంటివి చూస్తూ ఉండండి. యూ విల్ బీ గెటింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ మినరల్ అవైలబిలిటీ అండ్ మైనబిలిటీ ఇన్ ద కంట్రీ, మన ఇండియాలోనే. సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్? No, sir. No, sir. ఓకే దెన్ సాయి వర్షిత్ అటెండెన్స్ పంపించు మీ సార్కి, క్లాస్ టీచర్కి. Okay, sir. ఓకే దెన్.